So yeah, good evening. Right. So today, I think you would have heard much of the counsel from both Sadiq sir as well as Sivaraj sir. அதனால நான் நிறைய பேச விரும்பல. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். So before approaching GS3 paper, GS3 is the most exhaustive paper of the lot. 1, 2, 3, 4லேயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே என்னதான் இல்லை எல்லாத்தையும் உள்ள சேர்த்துட்டாங்க GS3 சப்ஜெக்ட்ல. ஸோ ப்ராடாக என்ன இருக்கு அதில் அப்படின்னு தெரியணும். Syllabus breakdown is what we'll be doing today, even though you are well aware of that. Just to give you an orientation, to give you streamline your preparation, I'm doing this. And so we'll also try to do an analysis of how certain questions were asked in the previous years. அதனால எந்த டாபிக்ல என்ன மாதிரி கொஸ்டின் வந்திருந்தது, so with that what can we infer or how to prepare our course, அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட். ஸோ இந்த பேப்பர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ பிஃபோர் தட் வாட் ஷுட் பி an ஆன்சர் ஆர் வாட் ஆர் த இன்கிரீடியன்ஸ் ஆஃப் an ஆன்சர்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஆன்சர் ரைட்டிங் இருக்கு. வி நோ தட் இட் வில் பி ஒன்லி ஆஃப் 2 டைப்ஸ். ஒன்று 150 words or 250 words. ஒரு 2 பேஜுக்கு இருக்கும் இல்லை 3 பேஜுக்கு இருக்கும். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், there is a style of presentation, there is a way in which you have to present your answers. ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்ட் the content of the answer. ரைட். ஸோ இந்த கண்டென்ட்டுக்கு என்ன தேவை? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டென்ட் எழுதணும்னு சொன்னா யூ நீட் பாயிண்ட்ஸ். அது வராது நம்மளுக்கு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அக்னாலேஜ் பண்ணணும். ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, போன வருஷம் வந்த கொஸ்டின், அதை எடுத்து படிச்சோம்னா பிளாங்க் அவுட்டா இருப்போம். என்ன எழுதுறது? வாட் கைண்ட் ஆஃப் an introduction can we give? ஸோ ஒரு கண்டென்ட் வேணும்னு சொன்னா it can come only by building our resources. Resources நம்ம போய் தேடணும். We should go find that. அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் போடணும். whatever it is, be எஸ்ஏவா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும், கண்டென்ட் வச்சு நம்ம எழுதணும். இல்லை கண்டென்ட் உள்ள கொண்டு வரணும். ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஆன்சர் வேணும்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணணும். அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹாவ் கேதர்ட் சர்டன் பாயிண்ட்ஸ். எதையா படிச்சிருக்கணும், அப்பதான் பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ண முடியும். இல்லை சும்மா உட்காந்து பிரெயின் டெட்டாக தான் இருப்போம் நம்ம. ரைட். ஸோ இதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றதுக்கு நிறைய சோர்சஸ் இருக்கு. அதில் என்னென்ன சோர்ஸ் இருக்கு லிமிட்டடாக பார்க்கலாம். இன்னைக்கு எக்ஸாஸ்டிவாக பார்க்க வேண்டாம். சிலர் வந்து அப்படியே எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு 10 புக்கு வச்சுருப்பாங்க, எக்கனாமிக் சர்வே வச்சுருப்பாங்க. எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி ஃபீஸிபிளே கிடையாது. ரைட். ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஆல்சோ ஒரு 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 கொஸ்டின் வருது. இஃப் தெர் இஸ் அ கொஸ்டின் தட் இஸ் பீங் ஆஸ்ட் about, let's say, GST பத்தி last year there is a question. The facts are not going to change. The GST ஓட facts என்று 2017ல it was implemented. எந்த இதெல்லாம் subsume பண்ணுச்சு? So this we would have covered in your preliminary part itself. So there is not going to be much of a use in your preliminary preparation with respect to your mains. அதுல இருந்து நீங்க எடுக்க முடியாது. இந்த லாஸ்ட் 1 month-ஆ உட்காந்து திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணி ஒரு 4-5 சோர்ஸ் பார்த்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உட்காந்து கரைச்சு குடிச்சிருப்பீங்க. அதை வச்சு ப்ரிலிம்ஸ்க்கே யூஸ் ஆகாமல் போயிடுச்சு. ஸோ யூ கான்ட் டேக் மச் ஆஃப் தேட் அண்ட் எம்பட் தேட் இன் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் மெயின்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணும்? தோஸ் ஆர் எசென்ஷியல். எப்போ எசென்ஷியல்னா ஆஸ் வேல்யூ அடிஷன்ஸ். ஒரு கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னு சொன்னா, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் கோட் பிரகத்தின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு, அவ்வளவுதான் ஹெல்ப் பண்ணும். பட் தி அதர் ஆன்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தி அதர் பார்ட் ஆஃப் தி ஆன்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ப்ரிலிம்ஸோட ஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து திரும்ப ஒரே ஒரு தடவை லைட்டா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இந்த சிலபஸோட லைன் ஒவ்வொன்றே எடுத்து வி ஷுட் பிரேக் இட் டவுன். அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் லெட்ஸ் சே கவர்னன்ஸ் இஸ் அ டாபிக், கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் வந்துச்சு, why was it brought, and so how can you relate? For example, if you are going to write an answer which is going to touch upon enhancing governance or trying to bring down the level of misgovernance happening in
Indian government. What can we do? Government enna pannudunu paakkom. Right? So you could have heard about Mission Karma Yogi. I'm சொல்லி சொல்ற படிச்சிருப்பீங்க எல்லாம். Mission Karma Yogi enna அப்படின்றது கூட தமிழ் தேவையில்ல. At least when you know with what context it was brought, if you are going to write something about trying to reform civil services, then you can just quote this as an example. Okay, Mission Karma Yogi. So facts are also important. You just can't completely discard them. One ரெண்டு facts நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். What is the growth of India? This quarter, what is the growth rate? For example, if there's going to be a straightforward question in your mains saying, enumerate the reasons for the collapse of growth in India, economic growth in India. You can't just write an answer saying, oh, economic slow whites. No. You should be distinctive and you should surely know 23% fall. So இந்த மாதிரி facts நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So facts என்றது போற போக்குல படிச்சிட்டு போகணும். You need not spend a lot of time on trying to study a lot of facts. அதனால கன்ஸ்ட்ரக்டிங் யுவர் ஆன்சர்ஸ்க்கு இன்னும் டைனமிக்கா நிறைய சோர்சஸை பார்த்து நீங்க ஒவ்வொரு சிலபஸ் லைன்லையும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேஸையும் நீங்க எடுத்து இதுக்கு என்ன தெரியும் எனக்கு இண்டிவிஜுவலி யூ ஷுட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், வாட் டு ஐ நோ இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஏரியா? ஐ நோ நத்திங் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். What should I do to improve on this aspect? இதுக்கு எங்க பார்க்கலாம்? Is it a static part or is it a dynamic part? If it is a static part, what sources should I refer? If it is dynamic part, from where should I source from? Right? இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு லைனையும் நாமளா இண்டிவிஜுவலா எஃபர்ட் போட்டா மட்டும்தான் something can translate in your answer writing. Or else it will be just an input that you will be taking from our side, trying to replicate that in your answers. அது ஒரு குவாலிட்டியா இருக்காது. You yourself will feel ஏதோ something is going wrong. So most of the efforts will be on your side. We'll be guiding you as much as possible. So streamlining your preparation, streamlining your answer writing is what we can help you with. Right? So the content-க்காக என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லி பார்த்தோம். Just little bit. First, brainstorm பண்றதுக்கு you need sources. எக்ஸ்டென்சிவா படிச்சிருக்கணும். ரெண்டாவது facts தேவை. With these facts, you should use these facts for value addition. The next important, இந்த கண்டென்ட்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா introduction and conclusion is as important as the body. Sometimes many of us will invest a lot in trying to construct an introduction itself. ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கே ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டு இருக்கும், பாதி பக்கம் போயிடும். கன்க்ளூஷன் கடைசியில் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணமோ அதுவே மறுபடியும் கன்க்ளூஷன் ஆகிடும். So that is also a wrong approach. And the other practical thing that you should know about this exam is you are required to write only 150 words. 150 words என்றது நீங்க ஒரு just take a newspaper column. அந்த வேர்ட்ஸ் நீங்க எழுதி பாருங்க, ஒரு எடிட்டோரியல்லே 400 வார்த்தை. So you need not be thinking that if for 250 words I should be writing like a columnist of the Hindu. இல்ல, அதோட crux என்னன்னு மட்டும் நம்ம எழுதினா போதும். Right? So no expert opinion is needed. That you should bear in your mind. எவ்வளோ சிம்பிளா எவ்வளோ த்ரெட் பேரா நீங்க எழுதுறீங்களோ that is what is going to become a very good answer. இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Rather than trying to perfect in one particular area, generalize in all areas. That's what is all about General Studies 3. எல்லா கண்டென்ட்லயும் எல்லா டாபிக்ஸ்லயும் ஜென்ரலா ஏதோ எழுத தெரியணும் நம்மளுக்கு. That is what will fetch you 110 plus marks. One particular area if you are thorough 100 கீழே தான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதை மட்டும் தான் நான் ரொம்ப படிப்பேன். I have a love affair with one subject அப்படின்லாம் ஒன்றும் we need not be having that kind of an emotional attachment. இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த சைக்கிள் விட்டு வெளியேறணும், அதான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ம். ரைட்? ஸோ bear this in mind. எல்லாத்த பற்றியும் ஏதோ ஒன்று நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ 4 to 5 points about everything. So the first exercise that you should do is download the syllabus, line by line underline.
ஒவ்வொரு லைனையும் எடுத்து டிஸ்கஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா? கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியாது, நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும், பரவாயில்ல. isn't it? ஸோ லைக்வைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் கூட ஃபோர்ஜ் ஆகும் நம்மளுக்கு. இப்படியே நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யும். யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் இட். ஃபர்ஸ்ட் டைம்லாம் எழுதுறவங்களுக்கு நம்மளுக்கு எங்கே போகிறோம் டைரக்ஷன்லெஸ்ஸாக இருந்துடக்கூடாது. தட்ஸ் வை we have all these programs to guide you. And also there are people who would be saying that they don't have enough vocabulary in their kit. Vocabulary is not needed. தேவைதான். எதுக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் தெர் இஸ் அன் ஐடியா தட் கேன் ரெப்ரசன்ட் சம்திங், ஒரு 5 வேர்ட்ஸ்ல இல்லை ஒரு 5 சென்டென்சஸ்ல எழுதக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு, இஃப் தெர் இஸ் ஒன் ஐடியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ன்றது ஒரு பெரிய ஐடியா, இட்ஸ் அன் அம்பர்லா டேர்ம். rather than just writing an answer saying the growth that we are having today, we should ensure that such a growth is able to also push us in the coming years. இப்படின்னு சொல்லி 4 லைன்ல எழுதுறதுக்கு பதிலாக we should ensure sustainability of growth அப்படின்னு எழுதும். So that is where vocabulary will come handy. vocabulary தெரிஞ்சிருந்தாதான் நல்ல ஆன்சர்னு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் யுவர் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸ். நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பதட்டம் இருக்கும், இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணுவோம். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். யூ ஷுட் நோ டு a little bit because it will help you. நீங்க நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்றது சுருக்கமான ஒரு வார்த்தையில கன்வே பண்ணணும். That's why you need it. So no need to emphasize on jargonizing it. Only in your optionals you should do that. In general studies, don't try to pitch yourself as a sociology student. Don't try to pitch yourself as an economics student. எனக்கு தெரியும், நான் ஆப்ஷனல்ஸ், நான் எப்படி எழுதுறேன் பாரு. தேவையில்லை. நீங்க என்ன எழுதினாலும் உங்கள் சொசைட்டில கொஞ்சம் மார்க் தான் வரப்போகுது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் and try to be as simple as possible. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ட ஒரு ஆன்சர் எப்படி சொல்லுவீங்க? If you are going to discuss it in real times, how will your discussion be? அந்த லெவலுக்கு நம்மளுக்கு இருந்தா போதும், right? And at last, knowing the word limit and trying to be as brief as possible. வளவலன்னு எழுதவே கூடாது, because your whole answer will be constructed around one point. இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, many of us will be specializing in certain aspects. ஒரு truly a good answer will be one particular area or one particular problem emphasize பண்ணி why is that a problem and what can we do to solve it ன்னு சொல்றதுக்கே 3 பக்கம் தேவைப்படும். If you read certain articles in the Hindu, they'll be constructing only one. ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிகிள் வச்சு தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஒரு பர்டிகுலர் ஃபினாமினன் தான் ஃபுல்லாவே பேசுவாங்க. அதுதான் உருப்படியான ஆர்டிகிள். ஆனா நம்ம இங்க அப்படிலாம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபார் us to score marks, ரைட்? நாலேஜ் எல்லாம் நீங்க அப்புறம் வளர்த்துக்கங்க, இங்கெல்லாம் வேண்டாம். ஃபார் ஸ்கோரிங் மார்க்ஸ், வாட் யூ ஷுட் டூ, ட்ரை டு வைடன் த ஸ்கோப் ஆஃப் யுவர் ஆன்சர். ஒன் ஆஸ்பெக்ட் எழுதுறதுக்கு பதிலாக மல்டி டைமென்ஷனலா எழுதுங்க. ஏன்னு சொன்னா திருத்துறவங்களும் அப்படிதான். The one who is going to correct your paper is also going to be a lay person, is also going to be a professor who is not an expert in that particular area. அவருக்கு ஒரு 5 விஷயம் சொல்லியிருக்காப்ல நல்லது, அப்படிதான் திருத்த போறாங்க. He is not going to appreciate you that you have spoken at length about a particular problem. என்ன ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்காப்ல. அதனால இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு பி ஆஸ் ப்ராக்டிக்கல் as பாசிபிள். எல்லாத்தையும் பற்றியும் ஒரு 4 லைனுக்கு மேலே தாண்டுதுன்னா யூ ஷுட் இமீடியட்லி ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், இஸ் திஸ் கொஸ்டின் வாரண்டிங் சச் அ லென்த்? இவ்வளோ லென்த்தாக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், எலாபரேட் பண்ணணும்னு அவசியமா அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு கேட்டுக்கோங்க, ரைட்? Second, lastly, many of us will have different ways of trying to represent our answers. So சிலர் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் வரலாம், சிலர் டயக்ராம்ஸ் வரலாம். இது என்னன்னா, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இது என்னன்னா, உண்மையிலே ஒரு ப்ராப்பரான ஆன்சர்ன்றது பேராகிராஃப்ல தான் நல்லா எழுதணும். ஆனால் திருத்தவங்களை நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். we should impress the one who is going to correct our answers. இப்போ நீங்களே எழுதி பாருங்க, சூப்பரான ஆன்சர்,
சின்ன சின்னதா எழுதி ஒரு A4 ஷீட்ல 40 லைன் எழுதுங்க. ஒரு ஏ சைட்ல, பின்னாடி ஒரு 40 லைன். என்ன சஸ்டைனபிளா இருங்க, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா நீங்க அப்படி எழுதி பார்த்துட்டு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே புரியாது, படிக்கிறதுக்கே பொறுமையா இருக்காது. So what we should do is, we should not be trying to do all of that. நம்மளுக்கு இருக்கும், சிலருக்குலாம் கஷ்டம். So how well we can represent, அதுக்குன்னு சிலருக்கு டயக்ராம் போட சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டா இருக்கும். இன்ஆர்கானிக்கா யூ ஷுட் நாட் பி த்ரோயிங் அ டயக்ராம். ஜாகிரபில என்ன கேட்டாலும் மேப் வரையணும்னு அவசியம் இல்லை. 2 பாயிண்ட், 2 பாயிண்ட்டுக்கு வேர்ல்டு மேப் வரைஞ்சிட்டு இருப்பீங்க. ஏன்? So if it is warranting such, ரெண்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு. நான் இதை வார்த்தையில சொல்றதை விட டயக்ராம் போட்டு காமிச்சிட்டேன்னா எனக்கு டைம் மிச்சம்னு சொன்னா யூ ஷுட் டேக் தட் ஆப்ஷன். இல்ல சிலருக்கு என்னது, எதுவுமே தெரியல ஆன்சரே, பேப்பரை நிரப்பி வைக்கணும். அதுக்கு என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு, வேர்ல்டு மேப்பு, இந்தியா மேப்பு, எல்லாத்துக்கும் என்ன கேட்டாலும் எக்கனாமிக் growthன்னு கேட்டா கூட அதுக்கு இந்தியா மேப்பை போட்டு. So it's up to you. Refer the toppers papers, you can understand. சில டாப்பர்ஸ்லாம் they would never have thrown up a diagram, but some அவங்க பேப்பர் பார்த்தாலே கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவா இருக்கும். So if it's coming naturally for you, follow that instinct. ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டா இன்ஆர்கானிக்கா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இது ரெண்டையும் பார்த்துக்கோங்க. ரைட், ஸோ வித் திஸ் வில் கோ டு, ஸோ ஆன்சர்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் நிறைய பேசியிருப்பாங்க. Now let's go to our main subject today. So this syllabus breakdown will be doing என்னென்ன பார்ட்லாம் இருக்கு. A major part of this GS3 is going to be economic development. Economic development is ஒரு பெரிய theme. And apart from that theme, we have science and technology, we have biodiversity, environment, security, disaster management. Right. So if that be the case, இவ்வளோ டாபிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ செட் இட் இஸ் குவைட் வாஸ்ட். ஒரு வாஸ்டான டாபிக், நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து வரும். இதில் என்ன பண்ணலாம், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சின்ன ஏரியா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஷார்ட் ஏரியா. ஸோ வாட் கேன் வி டூ டுவர்ட்ஸ் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்? டேக் அ லுக் அட் தி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். ஒவ்வொரு வருஷம் ஃப்ளட்டை பற்றி கேட்டிருக்காங்க, ஒரு வருஷம் சுனாமியை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஆல்டர்னேட்டிவா கேட்டே இருப்பாங்க. ஒரு ஒன் பர்டிகுலர் ஃபினாமினன் எடுத்து ஹவ் ஆர் வி டூயிங் டு மேனேஜ் திஸ், இந்த டிசாஸ்டர் வந்தா என்ன பண்றோம். ஸோ இது என்ன பண்றோம் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ வி ஷுட் கோ அண்ட் லுக் இட் அப். எங்க இருக்கு? NDMA கைட்லைன்ஸ், நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோட டீடைல் கைட்லைன்ஸ்ல ஃப்ளட் வந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படி சொல்லி ஒவ்வொன்றா இருக்கு. ஸோ டேக் ஒன் டே, ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை எடுத்துட்டு எர்த்குவேக்ஸ் வந்தா எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம். ஸோ நேஷனல் லெவல் வாட் வி ஆர் டூயிங், ஸ்டேட் லெவல் வாட் வி ஆர் டூயிங். ஸோ வாட் வேஸ் டிட் வி மேனேஜ் திஸ் கோவிட் ஆஸ் அ டிசாஸ்டர்? வாட் லெசன்ஸ் டிட் வி டேக் ஃப்ரம் இட்? இஸ் சென்ட்ரலைசேஷன் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் திஸ் கேசஸ் ஆர் அ டீசென்ட்ரலைஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டிசாஸ்டர்ஸ்? வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப்? ரைட்? The Hyogo framework na enna. So all this you should know. So what is happening at the international scale, what is happening at the national, and what is happening at the regional, idu namakku theriyum. In the one area, for example, this disaster management alone, there are specific books. If you want to refer, you can, or else take that one particular line, look into the previous questions, and you will get an idea the spectrum of the questions. எதெல்லாம் கேக்குறாங்க, ஒன்னு கவர்னன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலே கேட்பாங்க, இன்னொன்னு ஜியோகிராபிக்காவும் கேட்பாங்க. ஒய் இஸ் திஸ் அக்கரிங் இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ குவைட் வைட். ஸோ எதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ஆல் திஸ் யூ ஷுட் டூ பை யுவர் செல்ஃப். பின்னாடி போய் பார்த்து போன வருஷம் என்ன கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்து, இஃப் யூ ரீட் திஸ் NDMA கைட்லைன் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா இதுல ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு 50% உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் த்ரூ ஆன்சர் ரைட்டிங், பை ட்ரைங் டு கிவ் ஆன்சர்ஸ் டு
questions repeatedly, you can hone your answer writing skill. So this is how you should do. So today we are going to discuss about one part alone. See, ellame topics da. These are all broad themes. Under this, we are going to emphasize on economic development. அதான் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் GS3ல இந்த எக்கனாமிக்ஸ்ன்றதே நம்ம ரெண்டா படிப்போம். ஒன் இஸ் தி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஏரியா, தி அதர் வில் பி அக்ரிகல்ச்சர். இது ரெண்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட்லி த UPSC has been giving some substantial weightage to these two areas. Daily 85 marks வந்துடும் இதுலேருந்து. After 250, மீதி there are 5, 6 broad themes இருக்கு. அதில் இது உள்ள மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 85 மார்க்ஸ் வந்துடும். அதாவது எக்கனாமிக்ஸ் அந்த ஏரியாவில், ரைட்? அந்த எக்கனாமிக்ஸில் கரெக்டாக ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க. ஒன்று எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ன்றது, இன்னொன்று அக்ரிகல்ச்சர், ரைட்? ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ், இன் திஸ் ஏரியா இந்த டூ சப் டாபிக்ஸாக பார்த்துக்கோங்க, agriculture and economic development. So what we have planned for you through this mains test batch will be to cover the entire syllabus through 4 tests. So first test la endha areas paaka porom, second test la enna paaka porom. So this is what will be the orientation today, right? So right, so 10 topics irukku. I'll just say one by one we'll go. The economic development and agriculture, இது ரெண்டும் சேர்த்து 10 இருக்கு. First theme will be Indian economy. இந்த இந்தியன் எக்கானமிக்குள்ள என்னென்ன சிலபஸ் லைன் இருக்கு? One will be issues relating to planning. Planning related ஆன issuesல இருந்து they can ask questions. For example, they can just simply put forth a question saying, do you really think that we should revive the process of economic planning in India? Discuss the rationale of, they have already asked a question saying, what are the principles on which Niti Aayog is being founded on? So Niti Aayog, with the advent of Niti Aayog, we have formally put an end to the process of something called as economic planning. So what are the flaws in economic planning? In the 5-year plans, என்னென்ன flaws இருந்தது? Can we guarantee that after post-planning era, can we show that we can ensure the same amount of sustainability and equitable distribution of growth as was witnessed during the period of planning? So what are we going towards? What are we going to do towards it? The biggest fallout of having an economic or a centralized planning was all states were crying hue about the concept of cooperative federalism, the concept of federalism being eroded due to the huge role taken up by planning commission. So அதெல்லாம் மாறிடுச்சு. So நீத்தி ஆயோக் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? So this could be a question. So last year இதை பத்தி என்ன question வந்துச்சு, அதெல்லாம் நம்ம தரணும். Mobilization of resources. There are a lot of resources. Even tax கூட நம்ம, it's the way, government's way of mobilizing money from the people. Likewise, for economic development, we do know that infrastructure is key. Exploitation of minerals is key. So in the resources, if we are going to see that in terms of economic resources, much of that will be overlapping in your geography as well. ஆனா பெருசா இதுல இருந்து ஸ்பெசிஃபிக் அப்படி கேட்கறது இல்லை. ஸோ டாக்ஸேஷன் ரிலேட்டடா, the other ways in which the government is trying to take up resources for economic growth, அந்த மாதிரி நம்ம வர்றதுக்கு வாய்ப்பு. ஸோ growth, economic growth பத்தியே கேள்வி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு. So at the factual level, for the prelims level, you would have very well known about what are the ways in which we are measuring economic growth. GDP enna, GDP flaws enna. What is one contention about the way in which we are calculating GDP? Or let's say in the last 3 years, there has been recurrent complaints about the current methodology of GDP itself being wrong. So last year in the economic survey, there was an entire chapter which was devoted to justifying the way in which this methodology is being used. So let's say if the government, if there is going to be a question, if UPSC wants, it can frame such a question saying that there has been some controversies relating to the methodology in which GDP was calculated.
So what has the government done in order to put to rest these apprehensions? And do you think that credible data is a key for measuring economic growth? இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். So how are we going to answer this? In order to answer this, you should know that there is actually a problem. அப்போ டாபிக்கலாக தான் நம்ம பார்க்கணும். See, you should widen the way in which you are reading books now. Till now, prelims படிக்கிறப்போ இதுனா என்ன, ஹிஸ்ட்ரியவே நம்ம எடுத்து படிக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் இது நடந்துச்சு 1920ஸ்க்கு அப்புறம், அது 1925, அதில் நம்ம டெஸ்ட் வேற பண்ணிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி, கேளு 1921 என்ன நடந்துச்சு. So that is not going to help now. You should know why it happened. ஏன் நடந்துச்சு, why it emerged in the first place. அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கணும். Right? So comprehensive, if you try to understand a particular topic, it will help a lot in your mains answer. Right? So development, employment issues, all this are also part of the first subtopic called as Indian economy. Indian economy kulla ivlo issues irukku. Regarding all of this, there is a possibility of an question appearing. Right? So last year, let's say PLFS, first time the government came out with a way of assessing employment data in India through the form of periodic labor force survey. On the survey, we are able to understand that India's employment growth was 42-year low. So what are the causes of a slow economic growth, employment growth in India? See, enna possible causes irukku? What is the government doing to address that? So in the question, take this, say, let's say idave neenga question eduthukkonga. Today you try to work on it. Try to understand what is the PLFS saying. Or let's say PLFS வந்து 2017 கொண்டு வந்ததா 2019 கொண்டு வந்ததா, whether it is using usual subsidiary method or other method for calculating poverty, employment, அதுதான் நம்மளுக்கு prelims-க்கு தேவை. இங்க என்ன தேவை? According to the PLFS, the employment growth has been at a very low level compared to 2011. It's been a historic low. This alone is enough. இது ஒரு introduction-ஆ கொடுத்துட்டு you should say, so you should convey to the one who is going to correct your paper that there is a problem, and I know that there is a problem by looking at the PLFS. After that, what are the causes for this? அப்போ ஒரு 10 cause இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். What are we going to do to rectify it? Are the efforts alone going to solve out this problem? இந்த மாதிரி ஒரு 4 இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு நம்மளுக்கு பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்றது, தட்ஸ் வாட் ஐ செட். பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்றப்போ ஓகே இப்படிலாம் நம்ம யோசித்தோமே, we discussed in such a way, so this is going to help us. நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். Right? So that's what I'm saying. So the second topic will be inclusive growth. So what is inclusive growth? What is the IMF saying about inclusive growth? What is the Niti Aayog saying about inclusive growth? The word inclusive growth became a policy of India by the 12th in the last 5-year plan. Ensuring an inclusive growth, a faster inclusive growth, was the heading or the theme of the 12th 5-year plan. So what do we mean by inclusivity? So what is the definition? For example, so if there is going to be, so 3 வருஷமும் கேட்டிருக்காங்க inclusive growth பத்தி. So how to give a very generic introduction to it? Take any source. For example, at the world level, World Bank அவங்க வெப்சைட்ல எழுதிருப்பாங்க. Just go and type it out. Investopedia, இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு, economic websites. You can just get the definition. So one general way or one easy way of defining or introducing an answer will be the World Bank defines inclusive growth as so. So when inclusive growth means this, we should ensure that these elements are also found in our economic growth. So are we ensuring this kind of a growth, or is it inequitable? So this is what we should
discuss along our answer. So inclusive growth na enna? So இதுக்காக வந்து inclusive growth and sustainable growth, if you have Ramesh Singh with you, you can just read the last 2 subjects, last 2 chapters. அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Or there are a lot of books. Sriram ஒரு book இருக்கு. Marketல there are books, you can refer them. Or the best source is Google. தேடுங்க, ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்காது, அவன் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரா இதுக்கப்புறம் இது அப்படின்னு இருக்காது. பட் யூ டூ ஆன் யுவர் ஓன், யூ வில் கெட் டு நோ what are these things. So what are the issues arising out of inclusive growth? So these are the 2 syllabus lines that are given under this subtopic inclusive growth, and 3 will be the government's budgeting. So இது மூணும் economic development ஒரு criteria. Further, 4th topic will be land reforms, 5 will be liberalization, 6 is infrastructure, and 7 is investments. So under land reforms is a very static topic. You should know what happened when. So what was the land distribution system prior to 1950s? How did the government ensure or want to distribute the land among people? So without resource, without going to have an intensive cultivation in one particular area, there is not going to be food security at all. So if we need to attain food security, land reforms was an imperative. So what did the government do towards it? What was the movement for that? இதோட ஓவர்லாப் வந்து பாலிடிக்ஸ்ல வரும், எல்லா இடத்துலையும் வரும். ஸோ லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் எப்படி பண்ணாங்க, ஹவு இட் ஹெல்ப்ட் in ensuring one inclusive growth. For example, there were many who were vulnerable, who had no idea of ownership to land. The vulnerable sections, avangalku ownership of property kudukarnala, they were able to work upon it. So it was both a social progress as well as an economic progress, because the productivity per acre began to increase. After that, what happened? We could address our food security needs. Right, from being a food scarce country, in a period of 30 years, we were able to become a food surplus country. And one of the reasons, there are 2 important reasons for that. One is land reforms, and the second is the Green Revolution. So land reforms பத்தி நமக்கு தெரியணும். So booksலயே இருக்கும், ரமேஷ் சிங்லயும் இதை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. And this is also ongoing. See, first வந்து land redistribution. In the initial times, the focus of land reforms was redistribution of land. Now it is over. கிட்டத்தட்ட ஒரு redistributionலாம் முடிஞ்சிருச்சு. Now what we can say about land reforms? The government trying to computerize land records. Land records or computerization is the current reforms that is undergoing. Land titles illa, deeds illa. There are many tenant farmers. They don't have any title deed. Because they don't have any title deed, they are not beneficiaries of the PM Kisan scheme or a host of schemes which are aimed at farmers. So what are we going to do? Idella land reforms. So this is also a static part which you can study, and apart from that, you should also link it with the current era. So liberalization. So LPG, how there is a distinct change or change in the stance of India's economic policy. From a socialist model, how we are diluting the socialist principles and leaning towards market-oriented policies. This all happened after 1991. So is liberalization a boon or a bane? This one statement is an essay topic. Liberalization பத்தி இல்ல LPG-னே வெச்சுப்போமே. LPG-ன்றது ஒரு, it's a basic essay. Everybody should be trying to know what are the pros and cons of LPG. எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு எஸ்ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து எழுதணும். பிகாஸ் அது கொஞ்சம் வாஸ்ட், ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசியிருப்பாங்க. See, இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்க தெரியுது. After 1991, what happened to the workforce in India? What happened to the way in which the occupational structure in India changed? There was even a prelims question this year which said the worker productivity in rural areas, இந்த மாதிரி ஏதோ question வந்துச்சு, had decreased. The rate of employment in rural areas had diminished.
Yes, these are all the fallouts of liberalization. So what is happening due to liberalization? இதோட அதாவது பேசிக் ஐடியாஸ் ஆர் த பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் 11 புக். இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஒரு புக் இருக்கு, கிளாஸ் 11ஓட புக்கு. நீங்க அதை படிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். அதுக்கு மேல யூ கேன் பில்ட் அப்பான் இட். வேல்யூ அடிஷன் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் certain things. See, industrial policies la what are the changes? So new industrial policy ன்றது ஒரு டைம்ல இட் வாஸ் a very umbrella scheme மாதிரி. Today industries ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. That's why we have separate policies. We have manufacturing policies. We have policies with respect to electronics. இது மாதிரி தனித்தனியா பிரிஞ்சிருச்சு. So instead of focusing on a single industrial policy that is just going to be acting as a sole guideline, today we are emphasizing on structural aspects. Sector specific policies is becoming more and more relevant today. So what are we? இப்போ லாஸ்ட் இயர் ஏதாவது பாலிசி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி, நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி 2018. What is the aim of that policy? Is it the first policy or இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாலிசி இருந்தா ரிவிஷன் பண்ணியிருந்தாங்களா? ஸோ இஃப் தட் இஸ் பின் ரிவைஸ்ட், ஏன் ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி பார்க்கணும். ரைட்? ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட் இன் அட்ரஸிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு எடுத்தோம்னா எனர்ஜி, போர்ட், ரோட்வேஸ், ஏர்போர்ட்ஸ், ரயில்வேஸ், இது எல்லாமே போர்ட் லெட் டெவலப்மெண்ட், சாகர் மாலா ஸ்கீம் நம்மளுக்கு தெரியும். அதை பத்தி ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் வந்தா ஈஸியாக எழுதிடலாம். ரைட்? ஸோ போர்ட் லெட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி key idea in trying to change the landscape in which transit is taking place in India. Transportation holds the importance, significance in improving the time of logistics and also reducing logistics cost. What is the government doing towards it? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ எவ்ரி ஏரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனர்ஜின்ற ஒரு ஏரியாவில் என்ன ப்ராப்ளம், வாட் இஸ் தி எனர்ஜி கன்சம்ஷன் ஆஸ் ஆஃப் நாட், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபேக்ட்ஸ் ரொம்ப தேவை. யூ கேன் கெட் த ஹெல்ப் ஆஃப் எக்கனாமிக் சர்வே. ஸோ எனர்ஜியில் என்ன இருக்கு, with respect to energy, what is the current position of India? What forms of energy are we dependent on? Are we import dependent or are we self dependent? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபார் ஏர்போர்ட்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக இஸ் தேர் எ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கீம். ஆர்சிபி, ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி ப்ரோக்ராம், அதுல என்ன இருக்கு, இந்த உடான்ற ஸ்கீம் இருக்கும். வை இஸ் தட்? ஸோ இதை பத்தி எழுதுறப்போ நம்மளுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்ல இதெல்லாம் படிச்சிருந்தோமே ஸ்ட்ரைக் ஆகும். அதை நம்ம கண்டிப்பா உள்ள கொண்டு வரணும். இல்லைன்னா ரொம்ப ஜென்ரலா வேகா எழுதிட்டே இருப்போம். ஏர்போர்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்தியா, எக்கனாமிக் growth இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்தியான்னு எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் நம்மளுக்கு. So we should refrain from giving mediocre answers, and for that you should be working on each and every line of this. And seventh, we'll be having investment models. So we do know that infrastructure is not picking up in India, and one of the reasons for that is it is a capital intensive sector. So being a capital intensive sector, who is going to bring capital? The government has been exhausting its resources, and it has been found that whenever government is going to play a monopoly in trying to be the sole investor or sole person in the infrastructure area, infrastructure is not going to grow. So we need to bring the participation of private. So what are the different models in which PPP is buying done? The BOT model, hybrid models, HAM models, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். So what is each and every model ஓட pros and cons என்ன? Swiss challenge ன்னு ஒரு மாடல் இருக்கு, இப்போ ரீசெண்டா வந்துட்டு இருக்கு. TOT, the government NHAI has been giving emphasis on awarding contracts on the basis of toll operate transfer, TOT model. So what is this model? Why is it having an edge over the other BOT models? See, என்ன 5 தான் இருக்கும்.
சுற்றி பார்த்தா ஒரு 5 மாடல்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி மாடல் யூ கேன் ஒர்க். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாடல் பார்த்தோம்னா இந்த 7th பார்ட் முடிஞ்சு போச்சு. Isn't it? So likewise you can do. Land reforms just one day you can work. 3-4 hours என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சோம். So that will be done. 7 will be done. So என்ன பண்ணுன்னா பிஃபோர் ட்ரைங் டு ஒர்க் ஆன் இட் இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், ஆஸ்பிரன்ஸ் சொன்னாலே ஒரு மேப் போட்டுனா தான் நம்ம ஆஸ்பிரன் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி மேப்லயோ இதுலயோ ஒன்று இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ப்ராட் டாபிக்ஸை எழுதி வச்சுக்கோங்க. அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னாலே 10 டாபிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ டு ஐ நோ எனி திங் அபவுட் திஸ் 10 டாபிக்ஸ்? How much have I covered? 25% I know about it. இப்படி பார்த்தா தான் சிலபஸை நம்ம கவர் பண்ணணும். இல்லைன்னா சிலபஸ் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே 2 வருஷம் ஆகும். எல்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ராங், இஃப் யூ ஆர் நாட் அன் ஏர்லி பேர்ட், இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 2 attempts to know that மெயின்ஸ்னா இதெல்லாம் கேட்பாங்க போல. அப்பவே அதுதான் அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். That's actually a wrong stand here. So make use of the guidance that is being given to you, right? So investment models lama. And agriculture எடுத்து பார்த்தோம்னா, so as we said, the 2 டாபிக் எடுத்து பார்த்தோம். என்னது? Yeah, one is over. In this one part we have 7 topics. Indian economy, inclusive growth, budgeting the topic, land reforms, liberalization, infrastructure and investments. At least இந்த பெரிய broad topics-ஆ நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். Memorize it. I will say memorize it. அதுதான் பெட்டர். அப்போதான், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you are just going through a newspaper, போகிற போக்கில் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். இன்னைக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பற்றி யாராவது பேசிப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியா ஹேஸ் லான்ச்ட் சம்திங் கால்ட் அஸ் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன். 2019 லான்ச் பண்ணாங்க. 105 lakh crores on the project for 5 years. How well is it kicking off? உண்மையில அவ்வளோ இருக்கா? நம்மளுக்கு ஒரே என்ன ஃபெயிலியர் வந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒருத்தர் மாட்டாப்ல. யாரு? கொரோனா. கோவிட் மேலே ஒரு வழியை போட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் நல்லா எஸ்கேப் ஆகிக்கிறோம். பட் வி ஷுட் நோ எங்கே ஃபெயில் ஆகிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். Likewise, the second part, the B part of GS3 will be agriculture. Agriculture is also being given importance to in your mains. இப்போ அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரிலிம்ஸ்லையும். அது இந்த வருஷத்துலேருந்து அடுத்த வருஷம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல. ரைட், டுடே திஸ் இயர் வி ஹேட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்துச்சு அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ். ரைட், அதெல்லாம் ஹியூமன்லி இம்பாசிபிள் தான், எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிற முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் அது அப்ரோச் எல்லாத்தையும் மாற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் எலிமினேஷன் டெக்னிக்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு ஏதோ போடலாம். சமாளிக்கிறது தான் ப்ரிலிம்ஸ், வேற எதுவும் இல்லை. Second will be subsidies, poverty alleviation and agricultural technology. Food processing and related industries. So these are the 3 important areas in agriculture. Cropping patterns na India la enna cropping patterns la irukku. For let's say இதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஆல்ரெடி இந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் அந்த இரிகேஷன்ல உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் அதை எல்லாமே நம்ம அதில் கவர் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரீசென்ட்லி வி ஆர் கிவிங் எம்பசைஸ் ஆன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங், இதெல்லாம் கொடுக்குறோம். வாட் வில் ஹேப்பன்? ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பண்றதுனால இந்தியாவோட எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் அட்ரஸ் ஆகுமா? என்ன இருக்கு? வாட் மேக்ஸ் இட் டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரம் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்? அப்போ அது தெரியணும் நம்மளுக்கு. ஸோ ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அலாங் வித் தட் யூ ஷுட் நோ ஹவு வெல் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இந்தியா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இதெல்லாம். ஸோ இது கொஞ்சம் வாஸ்டாக இருக்கும். இதில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ். ஈஸ்ட்ல என்ன இருக்கு, வெஸ்ட்ல என்ன இருக்கு, என்னென்ன கிராப்பிங் பேட்டர்ன், வாட் இஸ் கிவிங் அட்வான்டேஜ் டு வாட், அது நம்ம பார்க்கணும். இரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ். ஸோ இதில் இதுவும் சரி, இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு இட், the transport and marketing. For example, recently இந்த ஃபார்ம் பில்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஃபார்ம் பில்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. இட்ஸ் the main contention is about how it changes the way in which agricultural products are being traded across boundaries. அதான் ப்ராப்ளம்.
So now it's opening up, saying that you need not have an APMC. APMC mandated markets. For example, you have a Coimbatore market which is being administered by an APMC, Agriculture Produce Marketing Committee சொல்லி ஒரு கமிட்டி. APMC ஏன் கொண்டு வந்தோம்? Because the market was failing. Remember, market did not solve the problem of getting a better price for the farmer. That's why to regulate prices, we had something called as APMC. The committee என்ன பண்ணுவாங்க, they will look into how agriculture commodities supply and demand வந்து ஒரு இடத்துல நல்லா மீட் ஆகிற மாதிரி they will be facilitating the pathways. But now there is a problem. After years of implementing APMC, we do recognize that farmers are not well off. It's the tradesmen who are the middlemen, the commission agents in this APMCs. They are the gainers, not the farmers. So what are we going to do in order to solve this problem? And இதுக்காக தான் ரொம்ப வருஷமாவே இந்த when a person is forced to sell his products in Coimbatore, வேற எங்கேயும் போய் செல் பண்ண முடியாது, அவரால் பண்ண முடியாதுன்னா he is not, அவருக்கு இல்லை அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இல்லை. That's why he is coming here, because he does know that when he comes to Coimbatore, he will find at least one buyer. அவரோட ப்ராடக்டை கண்டிப்பா வித்துலான்னு ஒரு கேரண்டி இருக்கும். இங்க if he is not getting a price here, maybe he can say, I don't need you, but the options are very, very minimal. And that's why the government is through. So there are lots of negatives in this farm bill. I'm not going into the debate of that, or I'm not explaining what farm bills are. Right now, what we are focusing is how இதுல இருந்து வர்றதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் பத்தி பேசிட்டோம். இப்போ ரீசெண்டா நடந்தது. So what are the issues in marketing? Marketing of agriculture produce is a state subject. Can the center come in and involve? So agriculture is a state subject, but trade and commerce is a subject or is a concurrent subject. அதை சொல்லி தான் இப்போ ஃபார்ம் பில்ஸ் கொண்டு வரோம். And there are many states which are protesting against it. So அதோட issues என்ன, அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். E-technology in the aid of farmers. So last year they was asking a question. Discuss the role of biotechnology in aiding agriculture. அப்போ என்ன பண்ணும்? ஸோ நம்ம என்ன படிச்சோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு வேல்யூ அடிஷன் சொல்கிறேன். இந்த பயோ கிசான், பயோடெக் இது அப்படின்னு நிறைய அந்த ஆப்லாம் இருக்கும், நிறைய போட்டிருப்பாங்க, ரேடியோ தான். ஸோ தீஸ் ஆர் e-technologies which are going to give information to a particular farmer. Genetically engineered crops இல்லை பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்காக பயோடெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப். அதனால இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா ஒன் சைடடா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஜிஎம் தப்பு, சீட்ஸ் வந்து எல்லாம் மோனோப்ளைஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இந்த கான்ட்ரவர்ஷியலான டிபேட்டுக்குள்ளே போகாமல் இதில் என்ன ப்ளஸ் இருக்குது, எதாவது மைனஸ் இருக்குது, கொஸ்டினில் ப்ளஸ் எம்பசைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதை எழுதுங்க. அண்ட் ஆல்சோ டோன்ட் டேக் மெயின்ஸ் as an opportunity of trying to reveal your inclination. எனக்கு பிஜேபி பிடிக்காதுன்ற மாதிரி எழுதாதீங்க பேப்பரில். ரைட், ஃபார்ம் பில் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த நேஷன் அப்படின்லாம் எழுதிக்க கூடாது. கண்டிப்பா பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் எழுதினீங்கன்னா. ரைட், ஸோ அது மாதிரி ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது யூ கேன் டூ தட் இன் யுவர் எஸ்ஏ, எத்திக்ஸ். அதெல்லாம் இங்கே வந்து எவ்வளோ ஜென்ரலாக அதில் என்ன இஷ்யூவோ அதை மட்டும் சொல்லிட்டு அட்ரஸ் பண்ணிட்டு போவோம். The second is subsidies, poverty alleviation இதெல்லாம். ஸோ டைரக்ட் ஃபார்ம் சப்சிடிஸ், இன்டைரக்ட் ஃபார்ம் சப்சிடிஸில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது. ரைட் நவ் வி ஹவ் பீன் ரொம்ப நாளாக இந்த லீக்கேஜ் இஷ்யூஸ் இருந்தது. தட்ஸ் வை த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இட் த்ரூ த ஃபார்ம் ஆஃப் டிபிடி, டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ டிபிடி மூலமாக கேன் வி சே தட் த ப்ராப்ளம் இஸ் பீங் சால்வ். For example, taking the help of technology alone will not solve the problem. And that was evident in the case of India. For example, தமிழ்நாடு என்ன நடந்துச்சு, பிஎம் கிசான்றதுல ஒரு கான்ட்ரவர்சி நடந்துச்சு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி. என்னாச்சு, ஃபேக்கா மெனி பெனிஃபிஷியரிஸ் they enrolled themselves and have taken nearly 6 crores 7 crores எடுத்திருக்காங்க பிஎம் கிசான் ஸ்கீம்ல. ஸோ டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுனால எல்லாருக்கும் ஒழுங்கா போய் சேருதானா? கிடையாது.
ஸோ அதை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், அந்த லூப் ஹோல்ஸை பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸஸ் இதை கொடுக்கறதுக்காக இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் economic survey, the support systems or the administration of prices by the government, how it is leading to, how it is impacting farmers in a negative way ன்னு சொல்லி எக்கனாமிக் சர்வேல எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதை படிச்சுட்டு எப்பயுமே இது நெகட்டிவ் தான் அப்படின்னு எழுதணும். we cannot come to a conclusion, but பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அங்கங்கே எங்கெங்க சோர்ஸ்ன்றது ஒரே அக்ரிகேட் சோர்ஸ் கிடையாது. நீங்கள் இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்பின்றதை பற்றி, தி இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு எம்எஸ்பி, ஆர் ஸ்டேட்ஸ் கிவிங் ப்ராப்பர் எம்எஸ்பி, இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸே 10 இருக்கும். நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து இந்த ஒன் பர்டிகுலர் லைனவே 2 நாளைக்கு நீங்கள் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம். சர்ச் பண்ணிங்கனாலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். லைக் வைஸ் ஒவ்வொன்றா எடுத்து பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இதை போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து ஓகே திஸ் இஸ் டன், ஓகே நவ் கம்மிங் டு திஸ், வாட்டர் ஃபுட் செக்யூரிட்டி என்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு, பஃபர் ஸ்டாக்ஸ் எஃப்சிஏட ரோல் என்ன, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எடுங்க. சி திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ் which has being said highlighted as one of the negatives of the farm bill, because farm bills கொடுக்கறனால கவர்மெண்டோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. when the government's procurement is coming down, people will rely completely on the private market, on the market for their food security. இந்த கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, அப்படிலாம் கிடையாது, கவர்மெண்ட் வில் பி பெர்ஃபார்மிங் இட்ஸ் ரோல், எம்எஸ்பிஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருப்போம், அதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ அதை சுற்றி இருக்க இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட், டெக்னாலஜி மிஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷனல் ஹார்டிகல்ச்சர் மிஷன் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் ஆயில் சீட்ஸ், இது மாதிரி நிறைய மிஷன்ஸ் இருக்கு. சப் மிஷன்ஸ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லி, ரைட், ப்ளூ எக்கானமின்னு பேசுகிறோம். ஃபிஷரிஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி சரி ஒரு அக்ரிகல்ச்சர்னு எடுத்து படிச்சு அது சிலபஸ் படித்தாலே நம்மளுக்கு தலைவலிக்கும், அவ்வளோ வாஸ்டாக இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒர்க் பண்ணாதான் யூ வில் பி ட்ரைங் டு கவர் இட் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. ரைட், நவ் த தேர்ட் டாபிக் அண்ட் த ஃபைனல் டாபிக் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் வில் பி food processing industries. And what are the food processing industries? What are the issues related to it? எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு? கிசான் சம்பதா யோஜனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சம்பதா, அது மூலமா மெகா பார்க்ஸ் the government is trying to build. So how will mega food parks address the problems of logistics, address the problem of food processing? So அதாவது ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல சில ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். என்ன ஃபேக்ட்ஸ்? How much is the wastage of food in India? How much food processing is done? Value addition எவ்வளோ இருக்கு? இந்தியாவில் ரொம்ப ரொம்ப மினிமல். இட்ஸ் நாட் ஈவன் 10 digit. 10 digit குள்ள தான் இருக்கு எது ஃபுட் ப்ராசஸிங்கோட ஸ்கேல். பட் இஃப் யூ லுக் அட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ், more than 50% of the foods are processed. ப்ராசஸ் பண்றதுனால ஷெல்ஃப் லைஃப் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ப்ராசஸ் பண்றதுனால they are able to reach higher லாங்கர் மார்க்கெட்ஸ், டிஸ்டன்ட் மார்க்கெட்ஸ்லாம் அவங்களால ரீச் பண்ண முடியாது. இந்தியாவில் நம்ம அதை பண்ணோம். வி ஷுட் எக்விப், வி ஷுட் கிவ் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதெல்லாம். ஸோ இதை பற்றி இது ரொம்ப வாஸ்ட். எதையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ரைட், த ஸ்கோப், த லொகேஷன்ஸ், தி அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், விச் இஸ் ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு, ஆஃப்டர் ப்ரொடியூசிங் ஃப்ரம் ஃபார்ம் கேட் till it reaches the market, till it reaches the point of price discovery. Exchange hand, when it exchanges the hand of the buyer, இதுக்குள்ள என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, லாஜிஸ்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ரைட், ஸோ 10 topics we have seen together. அக்ரிகல்ச்சர்ல 3, இதுல 7 topics we have seen. So what we have done in this test schedule is we have classified or we have categorized certain things. And the first test that is coming first Sunday என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம்னா, it will be these 3: Indian economy, inclusive growth and budgeting. இந்த 3 ஏரியாஸ்ல இருந்து we are going to ask questions. Second, November 1, இந்த 4 topics. The second part of economic development, land reforms, liberalization, infrastructure, investments, இதுல இருந்து நம்ம கேட்க போறோம்.
So you have at least nearly 1 month. So next week, if you feel that you will not be able to cover, it's okay. Paravala. Ana, by the time you reach November 1, you should have covered this 7 topics. இதுதான் நம்ம aim. ஆனா one thing you should bear in mind, ஒரு ப்ராப்பரா படிச்சுட்டு போகணும். ஒவ்வொரு லைனையும் எடுத்து இந்த 1 சப் டாபிக் 1ல எல்லா டைமென்ஷன்ஸும் நான் பார்த்துட்டேன். அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்டோட யூ ஷுட் கம் டு த செகண்ட் பாயிண்ட். நாட் ஃபார் த நேம் சேக் ஆர் நாமினலா ஏதோ முடிச்சு வைக்கணுன்றதுக்காக இல்லை. இட் வில் ஹெல்ப் நோ ஒன். இட் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ. இட் வில் நாட் ஹெல்ப் தி இன்ஸ்டியூட். நோ ஒன் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப். அதனால பி ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப். நீங்க எப்படி அதை முடிக்கிறீங்களோ, அது எந்த வேகத்துல உங்களால முடிக்க முடியுமோ அதை முடியும். த தேர்ட் வில் பி December 6, another 1 monthக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த டெஸ்ட். அதில் ஃபுல்லாக அக்ரிகல்ச்சர் கவர். ஸோ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இந்த ஃபுல்லாக நம்ம முடிக்கிறதுக்கு, இந்த 2 பார்ட்டை முடிக்கிறதுக்கு we have 2 solid months with us. எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we'll be having this test. என்ன டெஸ்ட்? full test December 28, where all of this together will be asked. Right, so take it slow, take it according to how you can pace it. தாராளமா முடிக்கணும். அதுதான் உருப்படியா படிக்கணும். அதுதான் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். ரைட், டெஸ்ட் எழுதி அதுல நம்ம நிறைய மார்க் வாங்க அப்படி இல்லை. பட் அதுக்காக டெட்லைனே இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை. டெட்லைன் இருந்தால் தான் நம்ம அட்லீஸ்ட் ப்ராப்பரா போகும். ரைட், ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்ல என்ன இருக்க போகுது? That's what I said. Next week we are going to have, so this Sunday we are going to have these 3 topics. One is Indian economy, issues relating planning, mobilization, idella, inclusive growth and budgeting. In the 3 topics we are going to discuss. In the 3 topics, like enna government கேட்டிருக்காங்க, என்ன what kind of questions have appeared in the last year, and by trying to analyze that we can know the spectrum of how they are asking questions. எந்த ரேஞ்சுக்கு போறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Right, so in the first topic, first I'll say budgeting taxation la 2013 la கேட்டிருக்காங்க ஒரு question. Discuss the rationale. See, ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான சமயம் இல்லை இப்போ. ஸோ டைம் பெர்மிட்ஸ், அதை நம்ம ஒவ்வொன்றையும் சும்மா சின்ன சின்ன டாபிக்ஸாக பார்க்கலாம். பட் நவ் சின்ஸ் டைம் இஸ் ஆல்சோ ரன்னிங், என்ன பண்ணலாம்னா சீக்கிரமா என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, அப்போ என்ன மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2013 இருந்து நியூ சிலபஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? ஜிஎஸ்டி எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்? நம்ம ஜிஎஸ்டியை 2017 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். அவன் கேட்டிருக்க கேள்வி எப்போ? 2013 டிஸ்கஸ் த ரேஷனல் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ். வை? பிகாஸ் த டிபேட் இட் வாஸ், அந்த பில்ல ப்ரொபோஸ் பண்ணது 2010 இருந்தே போயிட்டு இருக்கு. So it was debated. இப்போ கொண்டு வர முடியாதுன்னு சொல்லி பிஜேபி கவர்மெண்ட் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் இட். அடுத்து காங்கிரஸ் தான் கொண்டு வந்தாங்க. 2017 என்ன பண்ணாங்க? பிஜேபி அன்னைக்கு வேணான்னாங்க. இப்போ பிஜேபி கொண்டு வர்றப்போ காங்கிரஸ் என்ன சொல்றாங்க? வேணான்னு சொல்றாங்க. ரைட், ஸோ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ ஜிஎஸ்டியை பத்தி why should we introduce ஜிஎஸ்டி, இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இந்த ஜிஎஸ்டியோட ஸ்ட்ரக்சரே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கிளாஸ்ல கூட we have discussed to some extent about it. And years later, எவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு 2017 ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்போ கூட கேட்கல. லாஸ்ட் இயர் they asked this question. என்ன மாதிரி கொஸ்டின்னா, ரொம்ப ஃபேக்ட், பிளெயின் ஃபேக்ட் கேட்டான். என்யூமரேட், இது எக்ஸ்பிளைன் டிஸ்கஸ்லாம் கிடையாது. என்யூமரேட் த டாக்ஸஸ் which have been subsumed. எந்தெந்த டாக்ஸ்லாம் எடுக்கப்பட்டாச்சுன்னு எழுதணும். சர்வீஸ் டாக்ஸ், ஆக்ட்ரைட் டாக்ஸ், என்னென்ன டாக்ஸோ எல்லா டாக்ஸையும் எழுதணும். அப்போ 10 டாக்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னா 10 டாக்ஸ் நம்ம எழுதணும். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு திடீர்னு அந்த நேரத்தில் கேட்குறப்போ ஐயோ என்ன டாக்ஸ் எடுத்தாங்க, அவங்களுக்கு அப்படிதான் வரும். அதனால இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதனால தான் ஸ்ட்ராங்காக இருங்கன்னு சொல்றோம். பேசிக்ஸை நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிட்டோம்னா என்ன மாதிரி கொஸ்டின் வந்தாலும் நம்மளால சமாளிக்க முடியும். ரைட், ஸோ திஸ் வாஸ் ஆஸ்க்ட். ஆல்சோ செட், also comment on the revenue implications of the GST.
since July 2017, which is from the implementation of the GST, what has happened to the revenue of the government? So revenue of the government கீழே குறைஞ்சிருக்கா, மேலே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா, இதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். இன்னைக்கு டுடே வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? லாஸ்ட் இயர் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் திஸ் கொஸ்டின், ஓகே, வேற மாதிரி ஸ்கோப்ல எழுதிருக்கணும். Today what is the problem? Genuinely there is going to be a problem with regards to the resources that has been obtained through GST. In the resources oda shortfall vandachna, through GST compensation I'm going to pay you was a promise of the central government, but still the government is not able to pay. அதனால தான் ஸ்டேட்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஷேரை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. அவங்களுக்கு வரவே இல்லை. ஆனால் ஜிஎஸ்டியை வரலன்றப்ப எப்படி ஷேர் கொடுக்குறது? ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ரெவன்யூ ஷார்ட்ஃபால்ன்றது இருக்கு அப்படின்றது மாதிரி நம்ம எடுத்து லாஸ்ட் இயர் நம்ம அப்படி சொல்லியிருக்க முடியாது. இம்மீடியட்டா அந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி 2017 ஒரு ஷார்ட்ஃபால் வந்துச்சு, 2018-19 இட் ஸ்டெபிலைஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஸோ 2 இயர்ஸா என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்குறோம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் நோயிங் த லாஸ்ட் ஒன். நம்மளுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்ன்னு சொன்னாலே போன வருஷம் ஜூன்ல இருந்து படிக்கணும், அதுதான் கட் ஆஃப். அதுக்கு மேலே என்ன நடந்துச்சு அது நம்மளுக்கு தெரியாது, தெரிஞ்சுக்க விரும்பவும் மாட்டோம். பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. ஒரு ஜிஎஸ்டின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அதான் டாப்பிக்கலாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும். ஷுட் டேக் தட் ஜிஎஸ்டி அண்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே, வை வாஸ் இட் இன்ட்ரடியூஸ், வென் வாஸ் இட் இன்ட்ரடியூஸ், வாட் வேர் த ப்ராப்ளம்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா யூ கேன் ரைட் திஸ் ஆன்சர். ஸோ அடுத்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். வாட் இஸ் டேக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டேக்கிங் ஹவுசிங் செக்டர்? டேக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது கவர்மெண்டோட when the government is reducing taxes and saying I don't want this tax. For example, corporate tax was 25. When it's going to reduce it by 23% or 20%, 5% is the tax expenditure of the government. So it's saying I don't want, you take it with you. So housing sector as an example, how will it influence? How will tax expenditure influence budgetary policies of the government? So this was the question. So you need to know why housing sector la, why around this 2013 there was a slump, and in order to revive this slump, in order to make people invest in housing sector, the government had to give a lot of tax incentives, especially the construction companies and to housing loan companies. On the basis la நம்ம எழுதணும். So budgeting and taxation la அடுத்த 3 questions. ஃபர்ஸ்ட் 3 என்ன வந்திருக்கு? டாக்ஸஸ் பத்தியே வந்திருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் யோர் டாக்ஸஸ் ஏரியா. ஜிஎஸ்டி மட்டும் இல்லாமல் டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ல என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரைட்? வாட் ஆர் தி சேஞ்சஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ்க்குலாம் எப்படி டாக்ஸ் போடணும், அப்படி ஒரு கவர்மெண்ட்ல ஒரு டிபேட் இருக்கு. ஸோ அதில் உள்ள இஷ்யூஸ் என்ன, அதெல்லாம் பண்ணு. ரெண்டாவது, பட்ஜெட்டிங் அண்ட் டாக்ஸேஷன். One of the intended objectives of union budget is to transform, energize and clean India, analyze the measures proposed in budget 2017. இது ஒரு கொஸ்டின். பட்ஜெட்ல என்ன பேசியிருந்தாங்கன்னு ஒரு கேள்வி. அடுத்து 2018-19 கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ், டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் டாக்ஸை மறுபடியும் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு 2018-19. இதோட இம்பாக்ட் என்னவா இருக்கும்? அடுத்து பட்ஜெட்டிங், ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங், we would have known outcome budgeting, gender budgeting இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஸோ பட்ஜெட்டிங்கோட டைப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த இயர் இன் விச் வி ஆர் ரைட்டிங் தி எக்ஸாம், அந்த இயரோட பட்ஜெட் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன நடந்துச்சு, என்னென்னலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் பின் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த பட்ஜெட். சரிண்ணா? அப்போ இதுதான் நம்ம பட்ஜெட்டிங் டாக்ஸேஷன் எடுத்து பார்த்தா, டாக்ஸேஷன் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். கவர்மெண்டோட பட்ஜெட்ல என்ன ப்ரொபோசல்ஸ் இருக்கு அதுவும் நம்ம படிச்சோம், ரைட்? ஸோ in this areas we'll have some questions in the coming test. Okay, now அடுத்த questions எடுத்து பாருங்க. what are the reasons for the introduction of fiscal responsibility? FRBM ஏன் introduce பண்ணோம்? The public, last year this was the question. The public expenditure management is a challenge to the government in the context of budget making after the post liberalization. Clarify it. So இதுல என்ன கேட்க வரான்? பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இட் செல்ஃப் இஸ் chaotic. எப்படி பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்னு ஒரு டாபிக் படிச்சிருப்போம். அதில் என்ன படித்தோம்? ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், ஏன் அதை இவ்வளோ குறைச்சி மெயின்டைன் பண்ணணும். தட்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு ரைட் ஹியர். How to manage this expenditure, how to bring down fiscal deficit, what are the problems that the government is facing,
while bringing down the fiscal deficit. அதுதான் இங்க, that is what they have, அது வேற மாதிரி வேர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So this is what you have to do. See the other way, price subsidies direct benefit transfer வைக்கிறதுனால கவர்மெண்ட்ல இல்ல சப்சிடி சினாரியோ எப்படி மாறும். So from this what we can understand, there is going to be some question related to how the government is handling its expenditure. So expenditure குறைக்கணுமா கூட்டணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. So in this COVID situation, the government's expenditure should have naturally increased. Increase ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு சொல்ற ப்ரொபோனன்ட்ஸ் இருக்காங்க. There are people who are saying that you should increase the expenditure. So what we should do regarding it? இந்த questions-லாம் இருக்கு. So regarding this expenditure of the government எப்படி மேனேஜ் பண்ணுது, டெபிசிட்ஸ் என்ன, அதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். That is also likely to appear. So மீதி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Last year வந்த question, do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation has left the Indian economy in good shape? Do you agree? கேட்டிருக்காங்க. Give reasons. என்ன கேட்டிருக்காங்க? GDP growth ஸ்டெடியா இருக்கு, இன்ஃப்ளேஷன் லோவா இருக்கு. Do you think that this has shaped Indian economy for the better? ஆமா, எஸ் ஐ அக்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடணும், வேற வழி இல்லை. நம்ம அது கிடையாது. சரி, we agree or we may not agree, but that's not the importance here. The importance here is here in the second part of this question. Give reasons for your support. Give reasons in support of your argument. If you say yes, say why. அப்போ நம்ம எழுதியிருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிக்கிறனாலையும் புக்ஸ் படிக்கிறனாலையும் இது மூலமா மட்டும்தான் வரும். இதை போய் நம்ம லக்ஷ்மிகாந்த்லையோ இல்லை ரமேஷ் சிங்லையோ எடுக்க முடியாது. தட்ஸ் வை he said it's a dynamic topic. எதையா ஒன்று, first thing that you should do today is go and memorize this 10 topics that I gave. மெமரைஸ் பண்ணிட்டு நியூஸ் பேப்பர்ல வருது, ஓகே, யூ கேன் இன்கார்பரேட் திஸ் in any of this 10 topics உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா எடுத்துட்டு வந்துடும். ரைட். Among several factors, potential growth இருக்கு. Savings rate is the most effective one. என்னென்ன பண்ணும், சேவிங்ஸ் ரேட்டை பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட், சேவிங்ஸ் ரேட், அதெல்லாம் நம்ம we could have dealt a bit more about that in your prelims class as well. In the flow chart மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே கொடுத்துருக்கேன். Circular flow of income சொல்லிட்டு savings will be, for example, if they are going to receive 5,000 rupees, they are going to save 500, and this 500 is going to act as the base for the banks to convert them into investments, and this conversion will be more than 500 money multiplication மூலமா. So 500 is the basis. Savings rate is ரொம்ப important. So when savings are going to come down, investments will be impacted. In the link இருந்துச்சுன்னா, with that you can argue this question. Right? So some director make in India skills, make in India ஓட success வந்து skill India ஓட success பொறுத்து இருக்கு. Obviously. இன்னொன்னு, நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த வருஷம் ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறப்போ இந்த வருஷம் ஏதாவது கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா இதுவே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாவே எழுதலாம். நீங்களே சொன்ன மாதிரி, யோசித்த மாதிரி. The success of Make in India depends on how well Skill India program is implemented. இந்த பாயிண்ட் நல்லா எழுதிக்காப்புல பாயிண்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மார்க். ரைட். ஸோ we can even directly source answers from questions itself. Right. So jobless growth. About jobless growth they have asked, which means employability. எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. ஸோ டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட்ல எம்ப்ளாயபிலிட்டி பற்றி நம்ம பேசுறதுலன்னு சொல்லிட்டு 2013 கொஸ்டின் வந்துச்சு. அதை பற்றி கேட்டுருக்காங்க. கோல்டு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மேனுஃபேக்சரிங் ஏரியாவில் கேபிட்டல் இன்டென்சிவா இருக்கணும். ஸோ செக்டர் வைஸ். ஸோ திஸ் இயர் லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் கோயிங் டு பி a possibility of saying MSME செக்டரோட சிக்னிஃபிகன்ஸ், வாட் வி ஷுட் டூ டுவர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் MSMEs. ஸோ MSMEஸோட பங்களிப்பு என்ன, ஹவு ஆர் தே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு இந்தியன் எக்கானமி, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். Facts are important. With that facts you should know the topical discussions or the top periphery of that particular topic. என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ்லாம் கவர் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சிச்சா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் மேக் அவுட் அ
ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக நீங்கள் எழுதுறப்ப ரொம்ப நம்மளுக்கே காரியத்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆன்சரு. அது ஒன்றும் பரவாயில்ல போகட்டும். ஆஃப்டர் தட் வி கேன் ஸ்லோலி லேர்ன் அண்ட் ட்ரை டு சேஞ்ச் அவர் ஆன்சர்ஸ். ரைட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுடே அடுத்தும் இருக்கு. சரி, இந்த இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அதெல்லாம். ஸோ இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்லேயும் நிறையா வரிசையாக நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. என்ன வந்திருக்கு? ஜன்தன் யோஜனாவை பற்றி, ஹவு வில் திஸ் என்ஷூர் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன், கேர்லெஸ் அண்ட் யூஸ்லெஸ் மேன் பவர் இன் தி இந்தியன் கான்டெக்ட், ஹவு, இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் அ சேலஞ்ச் ஃபார் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத். எவ்வளோ வருஷம், எவ்ரி இயர் across every year there has been one question regarding inclusivity and growth. So inclusive growth na enna theriyum உங்களுக்கு. இது ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்லயே இருக்கும். நீங்க இப்ப போய் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு. So after reading that you should try to structure out an answer, try to understand. So இதுக்கு வந்தா நம்ம எப்படி எழுதிருப்போம், என்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் இருக்கும், some solved answers கூட இருக்கும் சில வெப்சைட்ஸ் எல்லாம். நீங்க அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா ஓ இவங்க இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, நாமளும் இப்படி எழுதி பார்ப்போம். So don't be too much harsh on yourself at the initial days. Of course it will be very or baby steps தான் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். But after that you can slowly work on it. So the very first key towards success is trying to start something. அதனால ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த இதெல்லாம். கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க, அதுக்கப்புறம் மெதுவா போகிறதோ வேகமா போகுதோ ஆக்சிடென்ட் ஆகுதோ அது ஆகட்டும். Right. So with this I think we'll conclude this session. So we have seen inclusive growth, economic development, budgeting and taxation. In the areas this week there is going to be questions. Konja questions da irukum. So just try to attempt. Varudho varliyo எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எங்க இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். எழுதி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணு, எழுதி பார்க்காமவே நம்மளுக்கு தெரியற மாதிரி இருக்கும், அது வந்து ஃபால்ஸான இம்ப்ரெஷன். நம்மளுக்கே தெரியும், எழுதி பார்க்காத வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஏதோ தெரியும் அப்படின்னு நினைப்போம். இல்லை, எழுதி பார்த்தா தான் தெரியும் நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரிலன்னு. ரைட். ஃபார் தேட் அதில் அந்த ஒரு டிசிப்ளின், அது மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கிறது ஒரு நம்மளை ஒன்று பண்ணும், ப்ரெஷரைஸ் பண்ணும். அது ஒரு மாதிரி uncomfortable தான் இருக்கும், but you have to sit through it. Right? Because anyhow you are going to, whether this year is going to click for you or not, once in your lifetime you have to write this examination, so get prepared for it. Right? So one takeaway from this orientation is understanding your syllabus. So I've given you a method of trying to classify this syllabus and understand, and after that you do whatever you want in the topics la ovvona eduthu daily work on one particular topic. Right? With that you will certainly be able to find some kind of improvement in the coming days. Right? I think the time is also up nearly. So yeah, thank you. We'll meet in the next sessions also.